Yes, let's get started. ಶುಭೋದಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆಕಾಶದ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ತಾರೆ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನಿಟ್ಟು ತೂಗಿದಾಕೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ. ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಮುಡಿಸಿ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ಉಣಿಸಿ ತಂದೆ ಮಗುವ ತಬ್ಬಿದಾಕೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ. ನಾವು ಬರೀ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೂ ಸಾಲಲ್ಲ. ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ತೂಗುವ ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಳಬಲ್ಲದು ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಗಾದೆ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಬರೀ ತೊಟ್ಲನ್ನು ತೂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಆಗದೇನೆ ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಗಿರಬಹುದು, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತಳಾಗದೇ ಮಹಿಳೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬರೀ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಪೂಜನೀಯವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಂತ, ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಮಹಿಳೆ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡಕೂಟ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಅಂತ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಕೆ ಒಂದಿನಾದರೂ ಬೇಡವಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆನೇ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕೂತು ನಾನು ಏನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದೇನೇ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡಕೂಟ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡಕೂಟದ ಕನ್ನಡತಿಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧಕಿಯರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡಕೂಟದ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಅಂಜನಾ ರಾವ್ ಅವರು ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಅಂಜನಾ ರಾವ್ ಅಂತ. I live in Duluth with my husband. I am on the board of directors of Kannada Koota. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರುತ್ತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ. And to all my panelists who Shruti will be taking us through in this session. Thank you once again. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಜನಾ. ನಾನು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ, ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವಳು. ಈಗ ಅಟ್ಲಾಂಟಾನಲ್ಲಿ 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು 2 ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಮಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ. ನಾನು ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ, ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಂಡೋಲಿನ್ ನುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಮಾತೆಯರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ. ಬಟ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದನೂ ನನಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಧಕಿಯರ ನಡುವೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಕೂತು ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು NKKಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡಕೂಟದ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಧೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ, ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ. ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರು ಕಾಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ. ಶ್ವೇತಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ರೀತಿಯ ಅಗಲಿಕೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅಗಲಿಕೆ ತುಂಬ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಶಿಕ್ಷಿತಳಾದರೆ, ಅವಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ್ರೆ ಮನೆ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ NKK ಕನ್ನಡತಿಯರು ತುಂಬ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು, ಬಹಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಧಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ನಾಗರಾಜ್. ಸವಿತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ NKKನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಪಟಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಮರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಅವರು ಒರಿಜಿನಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿ ಈಗ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ NYUನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಹೆಪಟಾಲಜಿ ಆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ನ ಅವರು ಏಟ್ರಿಯಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಶಾರ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಟ್ಲಾಂಟಾನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಂಡ ಮತ್ತು 2 ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ 40 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನಮಗೇನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿನೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಸೆಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಟ್ರಾವೆಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ಹಾಬೀಸ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ನಾಗರಾಜ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಟಾಪಿಕ್ನ, ಅವರ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Shruti, thank you for detailed introduction. Really appreciate it. So first of all, ಎಲ್ಲರಿಗೂ happy Women's Day. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ ಎ ವುಮೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಒಂದು 50, 60, 70 ಇಯರ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಟು ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಇವಾಗ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ವೈಫ್, ಆಸ್ ಎ ಮದರ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್. ಸೊ I think we all deserve a pat on our back, and also ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅತ್ತೆ ಮಾವ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು cheer us along the way. So before I start, I just want to she introduced me, and I just wanted to
kind of also say, I am Bangalore-ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, and then MES Kishore Kendra. Maybe there are few people here from there. And then Bangalore Medical College. So ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಾಗೆ ಬಂದಾಗ NKK, I really wanted to be a part of it. And ಇವರು ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು you're contributing to all the educational things as well as networking. So thank you very much for what you do. I'm just going to share my screen ಇವಾಗ. So, so Ivatha, I just wanted to basically talk a little bit about maternal health, women health, and also ನಮ್ದಿರೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ದೊಂದು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಸನೇಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ಹಿಟ್. ನಾ ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಶ್ರುತಿ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಐಮ್ ಗೋನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಕೋವಿಡ್ ಹಿಟ್. ಸೊ ಐ ಸಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಹ್ಯಾಸ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೂಟ್, ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. But at the same time, I found out I was pregnant. So adu nanna whole thinking about medicine, about ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, everything changed the moment I realized I'm going to be a mother. And I think ಆ moment I realized what it is to be a woman. Because ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ I was in all the sports and activities. So I never really realized that, what would change, what is different between me and a guy. But what changed was the day I found out I was pregnant. So ಅದು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಐ ಟುಕ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಅದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೈಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. This is on the pictures we took mainly to say that everybody should get vaccinated. This was my first birth, and these are my two beautiful children. I mean, more naughtier now, but that's a little bit about myself. So as a woman, what is very important andre, Shruti ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆರ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್? ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ, ಲೈಕ್ ಫೆರಿಸ್ ವೀಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಲ್ ಥರ, ದ ಪೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ, BP ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ 4 ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಎಮೋಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇದು 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ದೇರ್ ಆಲ್ ಕೋ-ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ನಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಟ್ರಾಮಾ ಕುಡ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಈಟ್ ಮೋರ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಈ 4 ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವುಮೆನ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತು ತುಂಬ ಸಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿಂಗಳ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆದಾಗ ಬಹಳ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡಿಸ್ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ವುಮೆನಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೌಡಿನೆಸ್, ಇರಿಟೇಷನ್, ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿನೆಸ್, ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. Those are sometimes called as premenstrual syndrome. It's ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a premenstrual dysphoric disorder. ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಎನಿ ವುಮೆನ್ ಯು ಆರ್ ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಸಿವಿಯರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕೇರ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪಾರ್ಟಮ್. ಅವಾಗ ವೆನ್ ಅ ವುಮೆನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್, ಮೆನಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಂತ್ ಟು ಮಂತ್, ವೀಕ್ ಟು ವೀಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಅದರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್, ಬಟ್ physical changes, mental changes. As I said,
when I became pregnant, lot of my thought process, ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ I was changing day by day. And it was many new things to me. And although I'm in the healthcare and delivery ಮಾಡಿದ್ರು, nothing prepared me for what was going on in me. So ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಜನ women, they don't take time to realize it, recognize it, and that is very important to appreciate ourselves and to take time to understand what we are going through. And ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾದರೆ we have to speak up and ask about it. And many a times what happens in pregnancy and postpartum, when the stress levels and hormone dysregulations tumba iddaga, many a times a woman can also experience prenatal depression, postpartum anxiety. So itara several issues ಗಳು ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ, ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅವ್ರು ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಅದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹೆಲ್ತ್ ಹಬ್ಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ವಿಂಡೋ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆ ಮೂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಲಾಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಲಾಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಮೂಡ್ ಡಿಸ್ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಈ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಮನ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಇದು ಕಾಮನ್ನ ಅಥವಾ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪಾರ್ಟಮ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪಾರ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೂಡ್ ಡಿಸ್ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಹಬ್ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಹಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಎ ವುಮೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಮೆನೋಪಾಸ್. ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಗಳಾಗೋದು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗೋದು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಸಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಮೈಕೈ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ or emotional health that is affected. And also mental health also affects our reproductive ability, fertility, sexual health, self-esteem. So these are all very important for us to keep track. ಇವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, 4 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಸ್ಲೀಪ್, ಪ್ರಿವೆಂಟೇಟಿವ್ ಕೇರ್. ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಫ್ರಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಶೇರ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಏನು ಪ್ರಿವೆಂಟೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತ. ಸ್ಲೀಪ್ ದಿನಕ್ಕೆ 6 to 7 hours ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, uninterrupted overnight sleep is good. I know ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ನನಗೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅದು, ಬಟ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಕ್ಸಸೈಸು ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಾರಕ್ಕೆ 150 minutes ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ವೀಕ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ಹಾಕೋರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ವಿ ಈಟ್ ಎ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತರಕಾರಿಗಳು, ಪಲ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೈಬರ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ವಿ ಎಂಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಮೊಸರನ್ನ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಬಟ್ if any of us want to eat South Indian, eat it the original way, I'm sure we'll be like our grandparents, nice and healthy.
but have to eat in limitation. But Ivaga, one of the biggest things, I was looking up doing some research and I found out that 44 million Indian women are obese. Otherly, compared to 26 million men. One of the things is obviously, now different country, but ನಮ್ಮ eating habits change ಆಗತ್ತೆ. Plus also ನಮಗೆ genetically we are predisposed to these things. And India Kodagonta, I was surprised with number of cake shops and all these like high processed, high sugary foods everywhere. So I'm sure those habits are contributing. And also ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ workload ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So difficulty in getting time to exercise. Ivaga, I'll just take a 2-second pause and ask, now Indians, we are leading the world in many areas. I want to see in what other area do you think we are leading? Is it high blood pressure, thinning hair, or diabetes? ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು just tell me. ಶ್ರುತಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಇಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೂವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಬಟ್ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಹೇರ್, ನನಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸ್ರದ್ದು 40 ವರ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಿರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಕು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ರೊಟೀನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಯಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಯಾ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ So, ಎಲ್ಲ. no, but the answer is diabetes. We are actually the world leaders in diabetes. So, I thought so. Yeah. the main thing is, genetically we are predisposed to diabetes. Now Chinese, Asians basically, they're already predisposed. And I think now with the additional, weight gain and, dietary and lack of exercise, that's kind of, so we are kind of leading in diabetes. I don't know if there's something to be proud of, but definitely not. Uh, so anyhow, so Savita, Ivaga, just a reminder, there's 2 minutes more for the presentation. okay, thank you so much. So ಇವಾಗ ಒಬಿಸಿಟಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಡೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶೋ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಇವಾಗ ಆಸ್ ಅ ವುಮೆನ್ ನಮಗೆ ಒಬಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮಗಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಆವ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು IVF, ಬಟ್ ಒಬಿಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ ಇವನ್ ಆನ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಎಗ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಒವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, PCOS ನೀವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಬಿಸಿಟಿ. ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು share this and say that we do have a BMI calculator here. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ please, when you get a chance, please take this BMI calculator, see where you are. You'll also get a thing about what you can do after that. And when it comes to obesity, another very important thing is pregnancy weight gain calculator. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇವಾಗ ನಾನು ಐ ಮೇ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 30 seconds, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಬಿಕಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. We can definitely, discuss this at another time. Coming back to this, I'm going to just quickly discuss about obesity management. Due to lack of time, I may not be able to talk other topics. But obesity management, first to BMI and waist circumference, but at least BMI check ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. Because the ideal BMI is between 18.9 to 24.9. So at least 20 to 25 ಇದ್ರೆ it's a good BMI. ಫಸ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಬಿಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಏನೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ಒನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 150 minutes per week ರಿಗರಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಅಬೌಟ್ 5 years ago ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೇರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ.
Otherly, there are several medications that actually work on our ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ಮೇನ್ ಪ್ಯಾಥ್ವೇನಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೆಟೈಟಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವು ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ that can actually help us. That is, I mean, if you look at the profile, that's one of my other practices where we do medical weight loss management. And ತುಂಬ ಸಲ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಒನ್ಸ್ ದೇ ಡೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ 6 to 8 months ಅವ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ we've had some success stories where ಏನು intervention ಇಲ್ದಲೇನೆ the woman has been able to conceive. And again, for men also, obesity can decrease sperm count and fertility and erection. So these are all important things to consider and keep in mind. Only thing andre education, always a disclaimer, anybody pregnant or planning for pregnancy, ಈ weight loss medication ಇದ್ದಾಗ you should definitely not get pregnant. So that's one thing I just wanted to put it out there. But yeah, we can definitely discuss more if somebody else is interested. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ diabetes.org ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟು ಮತ್ತು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಥೆರಪಿ ಬೇಕು, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಐ ನೋ ಸೆವೆರಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. It's a great website, and ಅಲ್ಲಿ I think virtual therapist ಇದ್ದಾರೆ. They also do like financial aiding. These are two of my own platforms where we help with virtual weight management, also virtual medical care. And this is the Matern Health platform where you can find all the resources about calculators, logs, and everything. That's it for now. So if anybody has any questions, please ask me. We have 5 minutes for any questions. Sorry, ಸ್ವಲ್ಪ rush ಆಯ್ತು. I wanted to tell more, but maybe another time. Are there any questions? I think No questions. We can. Sorry, Savita. I think ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಡಯಟ್ ಇನ್ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್. Yes, yes. ನಾನೊಂದು 3 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ರಾತ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ change your diet from ಏನೇ ತಿಂತಿದ್ರು to a soup or a salad. Simple. I'll just tell 3 changes that's going to help you. Ratri eat ಮುಂಚೆ ಹೇಳೋರು eat like a beggar at dinner time ಅಂತ. So we have to eat like that. Eat very light, low calorie food. ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ has the snack on cherry tomatoes, cucumbers and hummus. Something like that is much better. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ if you can do like a smoothie or overnight oats. ನನಗೆ actually I don't like sweet stuff. So I make oats upma, which I really love. So you cook vegetables, put some oats in it. It's delicious. So you can have that for breakfast if that's your choice. And anything you eat, cut it down by half and split it. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಗೋತೀರಾ, ಸಬ್ 6 inches ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3 inches ಇವಾಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 3 inches ಒಂದು 2 or 3 hours ಬಿಡ್ತೀನಿ. So just calorie restriction. Intermittent fasting is a great thing where if you can go at least 12 to 13 hours without eating, it's a great thing. So if you eat your, say, light evening dinner around 7 o'clock and next day morning ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ತಿಂದರೆ, that itself is your intermittent fasting. Almost 15 hours gap ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ. So that will definitely aid and help your weight loss and metabolism. And also green tea, lemon, honey, these are all addition. I think there's another message on diabetes diet. So diabetes diet at ಸ್ವಲ್ಪ time ಆಗುತ್ತೆ, but the resource that I just mentioned, diabetes.org or American Diabetic Association, I'll hold you ನಿಮಗೆ full nutrition. Also have a toll-free number you can call. They will sit with you, go over your diet and give you all the resources. There's also a PDF, what to eat, PDF, American Diabetic Association ಅಂತ type ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು list of food that a diabetic should eat ಇರುತ್ತೆ. I'm more than happy to send it over to any of you later on after this call as well. How many hours before we go to sleep ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸವಿತಾ ಅವರೇ? What do you suggest? At least 3 hours. At least 3 hours? Okay. Yeah. Because we don't want to sleep with the food in our stomach. We don't want to have belly full of food. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಗದಿರೋ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ.
ತುಂಬಾ ಜನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂದ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಆಯಿಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಶುಗರ್ that gets converted to glycogen and then it gets converted to the fat. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್, ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ weight loss ಆಗುತ್ತೆ. You don't really gain weight. But I don't recommend any of the diet because it's not sustainable. This ನಾವು ಇರೋ lifestyle ಅಲ್ಲಿ small modification can lead to bigger impact long term. Well said. Yeah. Thank you, Dr. Savita. I think we have a hard stop now. We'll move on to our next panelist. Thank you very much, Dr. Savita, for a very enlightening talk. We'll now move on to our next panelist, Shruti Ore. I've shared some resources also in the message box if anybody Yeah, wants. thank you so much. It was very useful. ಯಾ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸವಿತಾ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಆಯುರ್ವೇದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಭಾರತದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ವಿದ್ಯೆ. ಸುಮಾರು 4000 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸ ಇರೋವಂಥ ಈ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮನೆ ವೈದ್ಯನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು. ಆ ಥರ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ NKKಯ ಸಾಧಕಿ, ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾಲಿ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು she's a very highly qualified and classically trained doctor, researcher and wellness advocate. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವರು ಶೀಸ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ NCCBAM, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲೇಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಾಣ ಹೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಇವರ ಪ್ಯಾಷನ್ನು ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಡ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ MD ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ದ್ರವ್ಯಗುಣ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಫ್ರಮ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾಲಿ ಬಿರಾದರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರುತಿ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು NKK ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಮತ್ತು NKK ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ NKK ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ಜಾಯಿನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಅಸ್ together here and celebrate Women's Day. ಸೊ ಇವಾಗೆ ಸವಿತಾ ಅವರು ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಬೌಟ್ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 years ಆಯಿತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂಡರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಯುರ್ವೇದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಂಚಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೂ ಗಿವ್ ದ ಫ್ರೀ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ 10 to 15 minutes ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸಜೆಷನ್. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಎನ್ ಇಮೇಲ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡ, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈವನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗೆ ಜನರಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ವುಮನ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮದು ಸ್ಕಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಜನರಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 25, ನಾನು ಹೀಗಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ 10 yearsಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ವುಮನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ.
ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ದು 25 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ, 35-40 ನಾವು ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹೇರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು 40 ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾರೋ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ 30 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ದು ಒಂಥರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮೈಲು ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ನಾನು ಕ್ರೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ನೈಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಡೇ ತುಂಬಾ ಜನ ನನಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೈ ಡೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ಗೆ ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ನನಗೆ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಂತು. ದಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಜನರಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಹಿಯರ್. So generally what I'm seeing in my practice is starting from the first when they get a menstrual cycle with these teenagers, including these college going girls and even the women after she get married and having a kids, they all are having a painful menstrual cycle. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆರ್ತವ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಜನರಲಿ. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನಾವ್ ಅ ಡೇಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ they are going so much of painful menstrual cycle where that is changing their life for 3 to 4 days. ತುಂಬಾ ಜನ ಆದ್ರೂ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕಿಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಟ್ರಲಿ ಟೆಲ್ ಮೈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಟ್ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಥರನೂ ತುಂಬಾ ಮೇಲೆ ಜನ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ their menstrual history, these are the things what generally we are seeing here. So as a patient, I would like to encourage, and as every woman I like to encourage, understand the science. Taking a painkiller is not always solution, taking a metformin is not always a solution. You are the in charge of your health here. It's not like andre ellaru medicine ಮಾತ್ರೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ and doctor can fix. No, at the end of the day we know what is happening with our health and you are the best person. ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ, ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೋಪದೇಶ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್, ವಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದೇ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್. ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು 30 to 45 minutes ಈಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಡಿಟೇಲ್ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಟ್ at the end of the day you know what is happening with your hair because you are observing your body for 24 hours a day. As a doctor we are not staying with you, we don't know how is your lifestyle and everything. So this is always important to understand that how we can take care about our health to balancing few things here ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತವಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ going on the birth control pills or painkiller is not just a solution here. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು 21 years ಕಾಲೇಜ್ UGA girls parents approach ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಸಿ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ 3 years. ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಈಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ದೇ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವಿದಿನ್ 6 months of lifestyle changes and some of the herbal supplements is completely out of the hormonal patch now. I'm so happy for that to share with you all of you. ಸೊ ಸಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆಸ್ ಎ ವುಮನ್ ಐ ನೋ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಬಿಸಿ. most of the time we have our working schedule, we have like kids commitment, family commitment ಅಂತ. Most of the time we do eat outside food, that is understandable. But during menstrual cycle, those 5 days, try to avoid the outside food. That is going to help you to prevent lot of complication in the future. Like generally ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆನ್ ವುಮನ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗಾಯಿಲೆ ಆದಾಗೆ, ಉಂಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗೆ ಯು ಗಿವ್ ಇನಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಹೀಲ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಯುಟ್ರಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್.
In that condition, if you eat a healthy diet, simple diet, homemade ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅದೇ ಡಯಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Just avoid like eating some of the junk food or restaurant food, like eating so much of ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ dairy products and all those kind of thing. That is really going to help you. Second remedy what you can do is here is cumin seed. As all of you know, cumin seed ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಸೀಡ್ಗೆ ಗರ್ಭಾಶಯ ಶುದ್ಧಿಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಲೆಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಾಯಿಂದರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. So those 5 days, even you take little quantity of cumin seed or cumin seed water in your diet for 1 glass in the morning, 1 glass in the night, or you can add little quantity of cumin seeds in 2 liters of water and keep drinking this water throughout the day. So which will help you to reduce your painful menstrual cycle here. Not only the painful menstrual cycle is also going to prevent you endometriosis and menorrhagia and further more complication when we come to which I'm going to talk to about the perimenopausal symptoms here. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ 35 ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ 45 ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. But it's an investment. If you take care from now, then you can prevent lot of further complications here. So it's like Dr. it's not Rupali, like, we have about 3 to 4 minutes. yeah, sure. So it's not like that ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ 28 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. So now come to the perimenopausal stage ಅಲ್ವಾ. So I will just share some of the useful tips as ಇವಾಗ ಸವಿತಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So maybe you guys are looking for some of the things what we can do during this phase, so which is really going to help us to keep us healthy and fit. Generally ನಾವು menopause consider ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ 45 to 50 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ 10 years before to the perimenopausal symptoms. It might start at the age of 35 to 45 any time. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಜನರಲಿ ವಿ ಆಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಟ್ ಫ್ಲಾಶಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ತರ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So these are the some of the useful tips I'm going to share with you, just not as because of the time limitation. I will not go too much details about it. One of the thing is exercise. So exercise ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ so you can focus weekly 3 days just. It's not like all the 7 days you have to do exercise, and you can just do 1 day yoga, 1 day some cardio activity, 1 day of the strength training activities. Even you do 3 days of exercise, doesn't matter what age you are, 30, 35 or 40, start from today only. It's not like menopause men ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗಾದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸಾಕಂತ ಇಲ್ಲ. This is an investment on your health. If you still want to look at the age of 45, 50, ನೀವು 30 ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. This is the only medicine. What I want to tell all these beautiful ladies, this is the only medicine which you are is going to help you here. ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ತಗೋತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಯಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ದ ಡಯಟ್ ಹಿಯರ್. ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಸರಿತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೀಟೋ ಡಯಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಈಟ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏ ತರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ತರ ನಾವು ನಮ್ದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಯಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಯರ್. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೀಟೋ ಡಯಟ್, ಏನೋ ಒಂದು 2 eggs ತಗೋತೀನಿ ಅದು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ the vegetable generally which really helps during these symptoms perimenopausal stage ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ the vegetables which grows under the ground ಅಂತೀವಲ್ಲ, so root vegetables, those has a lot of nutrition value and minerals and bioactive compounds. Those really helps you to give give the lot of benefits, allow the nutrition value to our body. You can add some of the vegetables ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ beetroot add ಮಾಡಬಹುದು, carrot ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬಹುದು, sweet potato you can eat in your diet. That also helps you to keep your hairs and skin healthy and good condition here. And then when come to the other things about what we can focus about here is about our exercise aitu, even diet aitu. So you might see if you go to some of the Jayalakshmi Aure, please put your microphone on mute.
So ಇವagi now ಒಂದು another recipe what we can add in our diet. ಅಂಜನಾ ಅವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ರೂಪಾಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. Okay. Yeah. Now I Okay. can hear you. Okay. Rupali So, Matari, yeah. We yeah. can switch So, over to Q&A, Rupali, in 1 minute. yeah. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಆ ತರ ಚಟ್ನಿ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್. ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ವೇಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಡೂ ಆಫರ್ ಲೈಕ್ ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಿನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಪಂಚಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, ಲಿವರ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ weight. Andre generally I have seen in the 15-20 days of Panchakarma program, lot of clients are able to lose 10 to 25 lb of the weight. Question ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಇಲ್ಲ. So these are like natural cleansing technique. It's not like something we are doing where you can again put on the weight here anta. And I know the time is short. I would still like to take another 30 seconds or 1 minute and share some of the Ayurvedic formulation if that might be help somebody going through some of the symptoms. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಶತಾವರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So this is like a natural estrogen and asparagus family belongs to. And if you like to add some of the shatavari powder, shatavari kalpa, your diet is really going to help you here. And if you don't like to add this supplement, you can have asparagus vegetables in your diet weekly 2 to 3 times. Second comes to Ayurveda, in one important formulation bharathe Dashamula Arishta anta. So this is very popular and it has a 10 plants root in that. It's really help you to keep your uterus healthy and fit here. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಮೆನೋರೇಜಿಯಾ ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಶೋಕ ಅರಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಶೋಕಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶ್ರೀಮಿತ್ರ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ತಿ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೈ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಶ್ವಗಂಧ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ taking these of the supplements, use for the certain time period of 3 to 6 month of time period. ಇಲ್ಲ ತಗೋತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ 6 ವರ್ಷದಿಂದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಥರ ಬೇಡ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ there is always some of the considerations are always there. So some side effect will be always there. Considering that, we should always understand how much dosage we can take and how much proper quantity we can follow that. So I think we are good with the time, Anjana, I think. So thank you. Thank Hope you, this Rupali. information helps for everyone. And if ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ questions idre, they are most welcome to call me and email me. I'm happy to give any free suggestion for 10 to 15 minutes. If they're interested for further things, they can most welcome to come for consultation. There's one question, Dr. Rupali. Please share tips for stress relief in natural ways. Yeah, so that's a very good question. Andre generally now ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, so lot of time what I'm seeing in my practice just when comes to the woman health ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it's not like they're really getting a stress out, but they're doing the same activity throughout the day. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಬಿಸಿ ಆಗೋದು. I would like to add here, they can change and make some 30 minutes of time. What really makes them happy, they have to do that one. That is one of the stress buster for all these beautiful ladies. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಕ್ ಸಿಕ್ತೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. Second thing, one of the very popular herbs in Ayurveda, what generally commonly used is ashwagandha ಅಂತಾರೆ. This is a natural stress buster and easily available and is safe to use also. ಅದು ತಗೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10 minutes ಆದ್ರೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 5-10 minutes ಆದ್ರೂ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಟ್ ನೈಟ್, what I can suggest you, one of the best home remedies is, as everyone we have the ghee at home, just take a few drops of the ghee and just rub on your feet at night for 2 to 3 minutes. So that is really going to help you to get a better sleep and reduce your stress also here. Now Ayurvedali pada abhyanga antivi, so that really helps you to get a better sleep and
reduce the hot flashes and many other conditions here. Thank you, Dr. Rupali. I think it was a very informative session. I'll hand it over to Shruti Pradeep for our next panelist. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜನಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you everyone. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೂಪಾಲಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವಿವಾಗ ಮಾತೃತ್ವ, ಅಮ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸು ಮಹಿಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತೃತ್ವ, ಮಾತೃಹೃದಯಿ, ಆ ತಾಯಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇತೃತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಅದೂ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೇತೃತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ರಾಣಿಯರ ಆಳ್ವಿಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗಲೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೇನೆ ಮನೇನ ನೇತೃತ್ವ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ, ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಜೀರಾ ದಾವೂದ್. Nazira Dawood is a visionary leader, entrepreneur and advocate for public health and government accessibility. ಅವರು ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ CEO ಫಾರ್ ವೆಂಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್. ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಿವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಹರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟೆಡ್ ಹರ್ ಟು ಒಬ್ಟೇನ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಟ್ UNC ಚಾಪಲ್ ಹಿಲ್. ಆಮೇಲೆ 8 ವರ್ಷ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಟನ್ ಕೌಂಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಡಿವಿಷನ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕೌಂಟಿ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪದಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಜೀರಾನೇ ಇವಾಗ ಅವ್ರೇನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ, ಮತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ರೈಸ್ ಅಬೌವ್ ಫಿಯರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರುತಿ ಅವರಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಗ್ಯಾನ್ NKK ಕೂಟ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಮಿಳ್, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಲರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ತುಂಬ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಯಿ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಧಿ 50% ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಅಪ್ರೋಚಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. 2 years ago ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ memories, I created more memories visiting friends and colleagues and my batchmates back in Karnataka. I do have a presentation, ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ನಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ Dr. Savita and Dr. Rupali. And Dr. Rupali, you should be happy that I did Panchakarma 2 years, for continuously 2 years. It was only for 1 week or 10 days, but ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು the experience. I really enjoyed the experience of cleansing body, soul and mind. So I enjoyed the experience with that. And Thank you yeah, for the question. so I was able to relate to everything you were saying Thank you. also. And num presentation, if you see ivattu whatever I'm going to present is a career journey, num journey, right? ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದಿದ್ ಮೇಡ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಡಾಕ್ಟರಿಂಗ್ and then you're doing all this. But num inside us, every woman, there's this butterfly. Butterfly ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, but that butterfly is there inside. Like when you're excited, when you're sometimes tensed, ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು sometimes some people suppress ಮಾಡ್ತಾರೆ, some people ಅದ grow ಮಾಡ್ತಾರೆ, right? So when some people grow it, dreams, they make the dreams come true. So I'm here for those who have dreams, they want to fly. The butterfly iruttalla inside, because only they know. Nobody else in the outside world know what they want to do. Outside world, they don't know. So I'm hoping with my presentation that cocoon landi, you're able to come out and fly and achieve your dreams. So if I can achieve that for 1 or 2 people, I hope we can pay it forward. So ಈಗ ನಾನು share ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ presentation, and I'll look forward to your questions as well. ಸರಿನಾ? So slide show ಮಾಡಿದ್ದೆ.
ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ಕು ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಸಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್. Whatever that person has gone through with all the struggles, everything that has happened, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಓ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಟು ಗೆಟ್ ದೇರ್ is how do you change those struggles into strength is my presentation. So always remember, nim purpose kankodhi first, right? So when you find your purpose, um, people say, oh, destination is important. Always remember in life, destination is one thing, but the company you keep and the journey matters a lot, right? Now 6 years, when I was 6 years old, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ದು ತುಂಬಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಸೇ 6 years old ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ತಗರ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈ 7 years 8 years they stop the ladies from studying, they start helping them cooking in the kitchen, right? So they get married off much early, 17 18 at those years and all that, right? So for her, so for me it was like that is my purpose. I want to serve the poor, right? I want to help the poor. So avaga 6 years early. Then when it came to my 11th and 12th, like I had total um objection, no way you're going to go there. But then I fought hard and then finished my high school. Now I want to go to medical school. So avaga my brother, he said, heng ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ? ಮನೆ ಲೈಕ್ ರಸೋಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ್ಗೆ, like for your husband, right? That's what you're going to do. So why do you want to study medicine and all that? So my grandpa and everybody was like, I don't want you all to spoil our family name, blah 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 blah. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು 1 week what do they call it, without eating, like I went on a strike, hunger strike. So 1 week I lay flat on my tummy in the hall and didn't eat. And I was with my grandparents that time. So my grandpa ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕಳ್ಸು, we will ಸತ್ತೋತಲ್ಲ ನಾಳೆ, so you better come fast and listen to what she has to say. So after that week I was allowed to go to medical school. So I always tell when I talk to young people that it is good when you're adamant, but for good things, like good things which is going to do good for broader people. So when you find your purpose, it'll always be good. And when I was young, I wanted to be three things. One was doctor, one was a policewoman, one was an actress, right? And I'll tell you how it goes, how my career journey goes on. So always remember, when you were a child, there was this wish you wanted to be, not your parents' wish, not others' wish, but your own wish. So make sure you're able to open up and achieve that dream. So once I finished my master's in public health, because that was also one of my wish, to get a degree from US when I was, so made that also happen. And then joined Emory for a few years. I was doing research, was at the Grady Hospital doing clinical research as well. And also like I educated more, and also my genetics is about helping others. So everywhere, whichever platform I was in, always ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, like how do we help this family, this community, or these women, or this someone who's asked for help, how can I take it better? So I'll always do that. As you can see in 100 community builders, like community heng build ಮಾಡೋದು, like we're all human beings, right? So always find your passion. And always passion, people say money drives, but I feel passion drives. That gives more peace and happiness, and money will come along. So that's what I've always believed in. ಆಮೇಲೆ Dr. Nazira, you can take 5 more minutes and then 5 minutes of Q&A. Sounds good. Then I had went into the government experience. So when I went into government, that was my dream job, right? Because I could connect with the community, I could speak with the community.
built coalitions for heart prevention, diabetes prevention, increasing physical activity. If you see that there are parks, no smoking policy was initiated. I led that effort in the county and the city of Atlanta. So any parks that you see where there says no smoking policy wasn't there before, but some of those policies we had to implement and pass it through the local government as well. So this was my best position, dream job, I would say, when I was working in the government, because we're able to connect with the people directly, right? I don't know why I did this, but I am glad I did it. I ran for public office. My dad or no one from India was ever involved much in or involved in politics. I didn't know what was politics, but namge adu ittu, that butterfly inside, that I want to stand. I want to represent in our community, someone to represent, be there when decisions are being made, right? So I did run for office. It was a wonderful experience. It was not a good experience in the sense it went very ugly, because they say politics is ugly. But then I finished the race that gave birth to me, a real Nazira who became more stronger, who understood what life is all about. So I came out as a champion, help others, and also throughout this journey of political run, it was a great experience for me. And then I also started something called Chai and Just Chat. This is probably our 6th year. We have reduced the intensity of every month. We used to have every month chats on Chai, and include and invite panelists to come and speak about different topics. I used to moderate and all that. So it was just a friendliness of having Chai, because they say there can be no hostility or enmity while having Chai, right? Every problem gets resolved while having Chai. So I meant with that, and it still continues once in 3 or 4 months. And then finally, now that I am as an entrepreneur, eager now, when I quit the county government job, I was one person in the couch, started this company called Vendorship. Now we are 30 team members, 33 team members strong, and assisting companies getting into government contracting. Namgu, if you ask me who's your role model, who's your competition, I would say I don't have competition really. I am my own competition. ನಾನು last year ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಈ year ನಾನು ಹೆಂಗಿದೆ, that I compare. Am I better than last year? Did I learn something better? Did I learn a new skill? Did I help more people than last year? So that is how I measure myself. So when I was in the government, I realized that people were not knowing how to do business with the government. They didn't know how to secure certifications, women-owned certification, and things like that. So that's when we started this company, and we were recognized by Georgia State, City of Atlanta, and Fulton County as well. Community service has always been in my genes. Remember, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, police ಆಗ್ಬೇಕಂತ. I did go for 2 years police training every week, 2 hours in the evening, and attained my Johns Creek Citizens Academy police service. It was fun to understand and learn. Inga actress agalla, we'll see. I'm not giving up. We'll see one day. But always leave a legacy. Knowledge power anತಾರೆ, but when you share the knowledge and empower someone else and encourage someone else with that knowledge, you become more power. That is called true power. So always encouraging and empowering others has always been my power as well. Always make sure that you're a mentor, because when I didn't have a mentor, so having bumped a lot and understanding what I want to do, why am I going through this, has helped. So it's with that I realized that people do mentors. So sometimes just giving a year and listening to people for 5 minutes, 10 minutes gives them this hope that they're not drowning. In fact, they have a hope to struggle, to come out of the struggle, right? I am spiritual. I believe in doing good. Being a human is inside me. I've gone to all the important places of worship. I did also coalition of faith in county. So all the spirituals and spirituality and religions came together. Leaders came together to discuss how to live in, to avoid hate and live in peace and health and wealth as well. So
real growth, I would say, happens outside of your comfort zone. Namge cycle, wanted to learn cycle, but I only was able to do in 40, when I'm mid 40s, or maybe in 41, 42, because I didn't learn cycling when I was a child. But so I'm saying, whatever you want, you can make that happen, but it has to come from you only. Support adre chennagiratte, it will be there. Sometimes people will not have the support, but you have to do it on your own. Jump up and do it on your own. So that's my final slide. That was my final slide. And as the previous two panelists mentioned, health is very important. I feel health is wealth. And always try to choose your star. That means you cannot choose someone else's star. Avalu hangidale, illandre evil hingidale. I also want to become like that. You become who you are because you are unique in yourself. That's what I've always felt. And just make sure you have the support of the people around you. Have someone that you can confide in and talk to. And how do you convert those struggles into success is was my presentation today. So I hope you are able to gather some courage while going forward. Thank you. Thank you, Dr. Nazira. So we'll open up to Q&A for a few minutes, couple of minutes, if there are any questions for Dr. Nazira. It was a very inspiring talk, Dr. Nazira. Thank you, Anjana. Yeah, there's a So I question. do see, I do see a question. So how to prepare yourself is like you have to get involved in community beforehand, because people in the community are not going to come and vote for you just out of the blue, being out there. But you have to do it with authenticity. The end goal should not be, I want nange success agbeku from this election, so I'm going to do all this. It should be common, like should come out genuinely that you want to run for office in your mind, might be school board or city council or state level. But then I'll be out there in the community beforehand, like talk to previously run candidates, how did they do it, learn some lessons. But first of all, have your support of your family, and say, this is something I'm thinking, maybe 5 years from now, 3 years from now. And so that would be a good way to start. And know that politics, from what I learned after jumping into it, is dirty, because I was the only brown woman running against a white Caucasian woman, and you know how that goes, right? So it was really 99% of hate was thrown at me, but I was threatened to withdraw. But in my genes, there is no withdrawing or failing. But I finished the race, and became a champion to myself first, that I stood strong, right? The other question is how to choose a mentor. Choosing a mentor, uh, you will know. I think you will know, I want to talk to her, I want to talk to him, and I see something relevant where I feel the genuinity, authenticity. And doing sometimes, maybe if you're in a earlier stage of career, doing some internship, offering some volunteer work in some of the organizations they are in, you will figure out your mentor. And some mentor, someone who would respond to you. Like I've reached out like maybe 3 or 4 times to some people, and they've not responded. And then I realized, how can, when they don't have time to reach out back to me, I don't think they can be a good mentor. But mentor is not like I'm going to find a mentor. It just happens during your journey. You will know, maybe you already have a mentor that you're not realizing. Okay, so the next question is, how do I cope with stress? I cry. We are all women. When something really that I cannot handle, I just cry, cry, cry. And it's good to cry. I'm telling this from a medical background as well. It is okay to cry. And but you get up strong. You don't go sink deep down in crying. You cry, you let it go, you find a solution, come out, and then go strong next day with the head high. And the one message last, Anjana, that I would leave all of you is with, speak up. Uh, Only bad things happen to you when you allow it to happen, and you're the only responsible person because you're allowing it to happen. And when you speak, when you're being disrespected, or when you are being suppressed, and you speak up, so your communication, we're all blessed. We're in US, able to communicate. Education is in matra. So and if you feel someone is struggling, give a hand to help them out of their struggles. Thank you. All great messages, Dr. Nazira. Thank you.
Thank you. Thank you for a talk. We'll go on to our next panelist, Shruti Pradeep. ನಿಮಗೆ ವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜನಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕಿರೀಟನ್ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಟ್, ಮಾತೃತ್ವ ಆಯಿತು, ನೇತೃತ್ವ ಆಯಿತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು. ಈಗ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಬ್ಸಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿಸೋ ತನಕನೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಾಗ ನಾವು I ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ask all other participants who are not speaking to put themselves on mute. Thank you. ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಾಗೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೊರಗಡೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳಿರಬಹುದು, ಆ್ಯಸ್ ಅ ವುಮೆನ್ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕಷ್ಟಗಳೇನಿರಬಹುದು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವೀಸಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ನಿದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಕವಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಯ್ಯ. ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಅವರು ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 14 ವರ್ಷ IT ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಕೆರಿಯರ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆರಿಯರ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಕವಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಯ್ಯ, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರುತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ elaborating on me. ಸೊ ಕವಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಯ್ಯ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ US ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 years ಇಂದ ಇದ್ದೀನಿ. As every other women out here, I also face career challenges, and so when I came to US, ನನಗೆ 10 years of experience already ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿತ್ತು. I was a well-established IT professional, but then here came in the challenges of visa. So H4 visa nalli bandide, and so I do not have the work authorization. So hagagi nange work ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. And with the COVID situation, my spouse also could not sponsor me visa where I could work through. So I'm sure many women here can resonate through that situation, alva. So namge work authorization iralla, but relevant experience irutte back in India, but we are tied up where we are not able to do much on our career breaks. So that's where I started my master degree, having 10 years of experience. Getting into master degree wasn't easy. I had huge 12 years of education gap, but yes, I took that leap, did my master's, and that's where I realized that I have the potential to help others, and what is the use of knowledge when it cannot be shared. So that's where I started my career guidance as a master graduate. I tried helping my friends, and friends get help ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ start ಮಾಡಿದೆ, and this journey started to become my passion. So I've trained around 1,000 plus professionals, graduates ಆಗಿರ್ಬೋದು from India. I have professionals who have approached me globally. So I train them on career coaching, how to build their resume, how to uplift themselves on LinkedIn, etc. So let me share my screen to quickly go over this. First of all, I should thank all the panelists out here. I could relate so much when they were speaking about all of these. So ನಾವು ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಮೆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ಡ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮೆನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಜರ್ನಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಅ ವಿಮೆನ್ ಟು ಮೆನ್, we have so many hurdles, so many roadblocks which we
face throughout a career journey. So ನಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಮೆನ್ಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐಮ್ ಶೋರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ಸೇ ನೀವು ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹಿಟ್ ಅ ಕರಿಯರ್ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟುಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಕರಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೋ ಐ ವರ್ಕ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ, ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ UK and Switzerland, and I have good IT expertise back in India. I was completely tied up, my hands were tied, and I couldn't um, carry forward my career when I entered US. The reason being not having work authorization. So I had to choose the path of MS. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕರಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಲೀವ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕರಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ the postpartum depression, stress, and you feel that the imposter syndrome kuda alva, you start self doubting yourself and the hesitation, saying that okay, we are in the world of AI now. ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವೆನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ವೆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ 3 ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್, the mood swings, stress levels that women go through after having a family, after having a child, and juggling between our career and family, where we have to choose our priorities of quitting a job and giving a valuable time for family. I wouldn't say that was a wrong decision. Yes, you made the right decision when it was really required, when your family needed you, when your children needed you. But as a woman, we are the ones who set examples for our family. As Shruti rightly said, ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಮನೆಯಲ್ಲಿ educated ಆದರೆ the rest family members also would get educated. So the motivation starts with us. So how we come back is an example that we set for our children, mostly our daughters. So ಹೇಗೆ ಈ career breaks ಅಥವಾ road blocks ನ ಹೇಗೆ ಮೆಟ್ಟು ನಿಂತು how can we come back to a career, especially in IT, when the IT is evolving so much with machine learning, AI, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ AI boom ಇದೆ, where there are so many layoffs because ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ AI ಕೊಟ್ಟು 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, and you can remove all the resources that you're paying, right? So AI can take away our jobs? I don't believe so. Unless you keep upskilling yourself with the current technology and work towards it, AI cannot take away your jobs. So that is most important, is what I believe. And I will walk you through some of the strategies that you can use. Kavita, you have about 3 to 4 minutes and then few minutes for Q&A. Thank you, Anjana. Sure. So ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, how many women are in STEM ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, we are very less numbered. The men are outnumbering us. Only 28 percentile of professionals are women. ಯಾಕಿದು? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕೆ ನೀನು ಅದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಚೂಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ or something which resonates with you? I mean, again, it's not obligation that you have to earn for the family alva. ಈ ತರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೀವಿ. ಈಗ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೈ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಅವರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ their career in math and science. So again, where do our daughters see our role models, alva? Their first role model is their mothers. So doesn't mean that you have to be in IT, but you should definitely encourage your daughters to learn math and science and make their career in IT if it interests to them. Do not push it without any interest, but if they do show that interest, do push it. Push at that point, because that is very much required, and that's where we'll see the number increase in IT, which is a very strong industry in the world globally. And USally, Indians are the outnumbered professionals who have been considerably contributing towards the technology. So the changes should start from us women for our daughters, is what I believe. And
coming to how can men help us here? So ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ your peer, a woman who is under 5 years of experience, let's say she's performing well, the gentlemen here, they should help them with better mentorship and help them progress. And let's say there is a woman with 10 plus years of experience, do push them for leadership achievements. So ನಾವೀಗ ಲೀಡರ್ಸ್ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ? How many of us do take the leadership roles? So me having 10 years of experience, I didn't get into project management role because I do not want those late night calls, or my family time being disrupted, or my time for my children to be disrupted. So that's where we also stop ourselves getting into leadership roles. And we see that, again, if we take the statistics, the women in leadership roles are again very less numbered. Let's say 34% of women are leaders in our industry, while the rest is again occupied by men. So we really need help from men here. So when you see your aspiring women, do advocate for them. And there are several instances again here, Alva. We have, let's say there is a panel of interview for a men and a women, both perform together well. And the interviewer, whom do you think he would choose? Most of the cases, it is men. Why? Because men are flexible, they don't have work hours restrictions. ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೆನ್ನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೋ ದ ವಿಮೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ professional and qualified. I guess these are few of the stigmas that we all should work together to empower women, especially in technology where we are very less numbered. ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಕರಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಹಿಯರ್. So let's say you were a Java developer and you had a couple of years of experience back in India. ಈಗ career break ಆಯ್ತು because you don't have the work permit to work here. So in that period, in that career break, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರೀಸ್ಕಿಲ್, ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ರೀಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೆಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ availing to courses. And most importantly, as Nazira also mentioned, right, the career guidance is what you definitely need. You need somebody who can hold your hand and tell you as to what you have to learn, how you have to learn. You need a clear roadmap of what job role you want to fit in. Again, there are several freelancing apps out there, and many of we women do not know that we can still do freelancing work. So that's where a career coach would come in to picture, and who can help you in help providing you personal branding. Many of us now LinkedIn open kuda ಮಾಡಿರಲ್ಲ because ನಮ್ಮ career break ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಜಾಬ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. We are never active on LinkedIn, or we have not optimized our LinkedIn. So ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we have not built a credibility there. When a recruiter comes and looks into your profile, they would see that you're not even active. So the SEO would not prompt your profile to the recruiter. So ಇವೆಲ್ಲ strategies are there where we as women, when we have career break, when we think about coming back to our work, we have to work on our resume. Tailoring our resume is very important. Again, as I mentioned, ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ and I will apply to all the 100 jobs out there. So that's how it was. But it's not that easy now. It is very important that you tailor your resume for each and every job that you apply based on the job description. And again, can you do it manually? No, that's very tedious. So I have a strategic AI tools that I suggest to the professionals. Or AI tools use Muddy, they can find out what are the keywords which are missing in their resume, which they can add and make sure that their resume gets shortlisted for the interview. So many of the professionals who tell me is that they're not even getting shortlisted for the interview calls. Yake? Because now a resume nalli bekagiro ella job description alliro ella skills hakidiva annode irolla. So let's say 30% match the job description alli andre how would they even give you a job interview call alva? Forget about landing the job, but nimge job interview call kuda barodilla if your resume doesn't have strong projects and strong skills in it. So it's very important that you upskill, and that's where you need a career guide
who can help you through what to upskill, how to upskill, and ಯಾವ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಜಾಬ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕ್ಬೋದು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೂಲ್, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ to your work zone, or coming out of your career hurdles, then definitely seek for mentorship. And how would you identify your mentor? As Nazira said, you would know as to when you resonate saying that, okay, this is what I feel that she or he could be of help. Take that support. And when it comes to women, sisterhood is really important. That's what I believe in. And I try to help women as much as possible with my career guidance, knowing their previous experience and their educational background. So I provide mentorship here and try to build their confidence. Always believe in We'll yourself. have a hard stop with this, Kavita, Yes, so that we can go into the Q&A sure. and then jump on to the next panelist. Yeah, sure. So I have my details on the screen, so you can reach out to me for any career guidance. I have an Instagram account where I post uh, quite a few skill related based documents and PDF that you can help, that might be of help to get through your career. So do reach out to me here, and any questions you have, yes, I'm ready to answer. Thank you, Kavita. For any questions for Kavita? Yeah, the first question is share some tips on work-life balance. The work life balance, yes, we all go through this. So you have to confine your time when it comes to work. Take enough breaks. Like what I do is, num IT job, it's not easy, especially for women. And when you're juggling with your children and family care, so take enough breaks in between. Do something that you love, as Nazira also rightly mentioned, other panelists mentioned. Do something that you love, that you enjoy, that will uplift your mood and lessen your stress levels. So that's what I do every hour. Whenever I get some time, I listen to music, do workouts, give time to yourself. I believe in one thing, that if you're not happy, you cannot spread that happiness to your family. Only a happy woman can spread happiness to their children and the spouse. So do things which keeps you happy, and do not overwork. Speak, advocate for yourself. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, you need more time, then yes, go with the valid points and the strategies, saying that these are the things that are obstructing my work. I would need more time. Go with the details and the required pointers, so that the person who is looking forward to you would not say a no. So yes, speak for yourself and do what rejoices you and gets you that out of your stress level. Thank you, Kavita. I think those were the questions. I don't see any other questions. Thank you. Thank you for a very enlightening session and for walking us through your career journey and how to overcome career hurdles and career breaks. Thank you very much. We'll jump on to our Thank next. you, Anjana. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕವಿತಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ದೇನೆ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ, ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವೃತ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ಇರಬಹುದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಚಂದ ಕಾಣ್ಸೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹೆಂಗಸರು ಅಂತಂದರೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದೇ ಹೊರಗಡೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇನೆ
ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಂದ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ಥರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ NKK ಸಾಧಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾನಾಗ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾನಾಗ್ ಎಟಿಕೆಟ್ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಅವರು ಚೀಫ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅಟ್ ವಿಯನ್ಸ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಓವರ್ 14 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾನಾಗ್ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಇಮೇಜ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನಿಂದ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟಿಕೆಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಲೈವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು she sent a pre-recorded presentation which I'll be sharing. Good morning, everyone. I am Vidyanag, Image and Etiquette Coach and Consultant. It's an honor to be with you all today as we celebrate the momentous occasion of International Women's Day. Nrupatanga Kannada Kootada Yella members-gu Namaskara. We come together today to celebrate the unparalleled strength, grace, and brilliance women embody, to reflect on how women are not just the center of life, but the center of universe itself. Today, I will be presenting a small session on image and etiquette and how these two powerful tools can help women in their day-to-day life to make their life easier, better, and more effective. Now, as we celebrate this extraordinary power and beauty, we must also recognize the importance of presenting ourselves in a way that reflects our inner strength and confidence. Image and etiquette, though seen as superficial and secondary, are indeed the most important tools a woman will need to navigate through this world with grace, poise, and strength. Woman's image is not just about what she wears, it is about how she carries herself, how she speaks to others, how she engages with people around her, how empathetic she is towards others. We as women are truly the center of this universe. We have the ability to nurture life, to shape futures, to cultivate the essence of what makes this world beautiful. Our homes, our workplace, or our community, we are the pillar that holds it together. Our strength is quiet yet unwavering. Our ability to inspire, lead, and heal is unparalleled. In Indian culture, we celebrate divine femininity in different forms. Goddess Lakshmi for her nurturing qualities, Ma Saraswati for her wisdom, the power of Goddess Durga. They not just reflect different facets of womanhood, but also show us the immense influence women have had on this cosmic flow of life. In the rich Indian culture, we have always valued the idea of Sanskriti, the cultural grace that each woman carries within herself. The way we carry, how we speak, and how we interact with others reflect our inner harmony. Image and etiquette are integral part of this cultural grace. They are not just about following rules, but about embodying the dignity, respect, and beauty that we as women inherently possess. Without further ado, let's get started. Unveiling the art
of image consulting, celebration of women's empowerment on Women's Day by refining your style, elevating your grooming, and mastering the art of etiquette. Introduction to image consulting. What is image consulting? It is a transformative art that transcends the mere act of dressing. It is about curating a narrative through appearance, grooming, and behavior that resonates with your inner power, confidence, and aspirations. Image consultants provide a bespoke blueprint to ensure that every interaction you have leaves a remarkable impression. Why does having a good image matter? Your image speaks volumes before you utter a word. It is a silent ambassador of your professionalism, intelligence, and self assurance. Cultivating a coherent and authentic image doesn't just elevate your upward appearance, it can also catalyze your success, influence, and credibility in every facet of life. Creating a remarkable image in everyday life. And how do you do that? Start with an intent. Have a clear intent about what kind of image you want to create. With every garment you choose, with every gesture you make, it's like a brushstroke in the portrait that you're creating. Craft your image deliberately by aligning your wardrobe, posture, and speech with your desired persona. Now that you have a clear intent about the image that you want to project, let's start with basics. Authenticity over trends. Fashion trends will come and go, but authenticity is timeless. Wear what resonates with your true essence rather than blindly following the crowd. Curate a signature look that effortlessly blends timeless elegance with modern flair. Dress according to your body shape. It is very important to keep in consideration the shape of your body before you buy a garment and style it. Step 2, elevating your look with accessories. Accessories are not a mere afterthought, they are the punctuation marks in your style story. A beautifully crafted bags, a delicate scarf, or a grand neck piece can elevate your simple ensemble into something magnificent. They can act as a conversation starter with each piece telling its own story. Try to invest in accessories that can offer both utility and sophistication. Like, for example, a structured, good quality leather bag can elevate your look from formal, semi formal into something magnificent. On the other hand, when you add colors to your accessories, they will add a playful element into your traditionally muted outfits. Let me give you a quick tip before we move on to the next topic. While accessorizing, always remember the rule of three. There's one more part to the presentation I will be sharing. Sorry, give me a minute. Let me give you a quick tip before we move on to the next topic. While accessorizing, always remember the rule of three, where one piece should be a statement piece and the other two act as complementary and are subtle. This achieves a harmonious balance. Now, let's talk a little bit about grooming, like skincare, hair care, nail care, and basics. Skincare is basically a sacred ritual, not just a chore.
So make sure you invest in good quality products that work for your skin, that suits your skin. Consistency is a key here. You buy the products, you just use it for a day or two and discontinue. It doesn't matter how good the product is. You need to continue this and make it a part of your lifestyle. Think of it as an investment in your confidence and your long term health. Like apply your skincare with intent, almost like massaging your face with positivity. Hair care is more of self love. Hair is a crown that you never take off. So make sure you get a hairstyle that suits your face, a color that suits your skin tone. It is very important to not just follow the trend, but do things that suit you and that projects the image that you want to portray to people outside. Nail care, again, is a very silent but confident way of expressing yourself to the world. Try and choose neutral colors, soft pinks, or beige if you're in a formal setup. If you want to play with colors, choose classic reds or some neon colors. Those are trend. Now let's transform body language into an art. Posture is an invisible thread that ties your image together. Always stand tall with your shoulders back. Walk with purpose. Communicate through deliberate eye contact. Always maintain eye contact while talking to somebody. That speaks volumes about your inner confidence and self assurance. Every movement that you make should exude grace, poise, and a subtle but undeniable confidence. Let me give you a quick tip about grooming before we move on to our next topic. Always carry a small tube of nourishing hand cream and apply it regularly throughout the day, as and when your hands get dry due to air conditioning or any other external elements. That gives a very polished look, also keeping your hands smooth. A few minutes a day will make a world of difference if you follow it regularly. Moving on to our next topic, etiquette. What is etiquette? Etiquette is a set of rules for proper behavior in social and professional settings. It's about showing respect, kindness, consideration for others. Etiquette, meanwhile, is not just about rigid rules or societal constraints. It's about respect respect for yourself, respect for others, and for the space that you inhabit. Social etiquette, the art of graceful greetings. First impression begins the moment you make eye contact. A genuine smile, or a firm but yet gentle handshake, or a traditional namaste conveys warmth and respect. In today's fast paced world, make your greetings count. Be present and show interest in others. Always maintain eye contact while talking, which is very important and talks a lot about you as a person. Mastering the art of conversation. Listen actively, engage with curiosity, and let your response reflect genuine interest, whether in a professional meeting or a casual chat. Always steer clear of dominating conversations. Let others speak, and when you share, do so thoughtfully, ensuring your words add value. Be punctual, be on time everywhere you're invited. Timeliness is an unspoken promise that you value someone else's time. Arriving punctually, whether for a meeting or a gathering, communicates respect and professionalism. If delays are inevitable, offer a sincere apology. Telephonic etiquette, the subtle art of remote communication. And this is the need of the hour, considering
the kind of time we spend over a call with friends, family, or work. Whether it's a business call or a personal call, the way you answer sets the tone. A polite hello, good morning, good afternoon conveys professionalism and warmth while also ensuring clarity. Do not talk loudly over the phone. Make sure your conversations are very short if you're in a public place and answering the calls. Politeness over text. In a world dominated by text, do not forget to keep your tone polite and friendly. Be conscious but ensure message is clear and courteous. The golden rule of hold on. If you're placed on a hold during a call, avoid the temptation to rush your message through. Use this time to compose yourself and collect your thoughts for a more thoughtful conversation afterward. Let me give you some fancy tips. Do not underestimate the power. I think we are running out of time, so we'll pause here. ಇಲ್ಲಿ pause ಮಾಡ್ತೀವಿ. We will now pass it on to Shruti Pradeep for some takeaways, and then I will have a vote of thanks. I know we have exceeded the time today by 15 minutes, so we will conclude the call today. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜನಾ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧಕಿಯರು, ಅದಲ್ಲದೆ ಕಾಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು, ಆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೆಯ ಗಂಡಸರು, ಅಪ್ಪಂದರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸವಿತಾ, ರೂಪಾಲಿ, ನಾಜೀರಾ, ಕವಿತಾ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋ ಮಹಿಳೆ ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಷಯನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಹಿ ಅಂದರೂ ಇವಳೆ, ಇಳೆ ಅಂದರೂ ಇವಳೆ. ಸೊ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವಳು ಭೂಮಿ ತೂಕದ ಮಹಿಳೆ. ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವುಗಳು ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾವು ತುಂಬ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡಕೂಟದವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನವೇ ಆಯೋಜಿಸಿರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಅಂಜನಾ. ಅಂಜನಾ ಅವರು ಈಗ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರುತಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡಕೂಟ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟೀಸಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಕವಿತಾ, ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ನಾಗರಾಜ್, Dr. Rupali Biradar, Dr. Nazira Dawood, and Vidya Nag for being our esteemed panelists and delivering exceptionally inspirational session today. We've been getting very good comments from everyone, and they are very impressed today with all the speakers and how on the occasion of Antarashtra Mahila Dinacharani navi session annu ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ we are very thankful. Saying that, I would like to conclude today's call. Thank you, everyone. There any questions, we'll be sharing the contact information of all the panelists and also myself and Shruti, so that for any questions or consultations, you can be in touch. Thank you very much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.